Hi all, good morning. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So last class we were discussing about the signals in 8086. So in that we have completed the signals which are having common function in minimal as well as maximum mode, and signal which have a special function in minimum mode. Next, we can discuss the signal having special function for maximum mode. Okay, so these are the signals that is available in the maximum mode. These signals, that is from pin number 24 to 31. Okay, pin number 24 to 31. That is QS1, QS0, S0, S1, S2, then another lock signal, then request grant RQ, GT1, RQ, GT0. Okay, so these are the signals that are present in the maximum mode operations in the 8086 microprocessor. Okay, so we can discuss each pin in details. So first one is QS1, QS0. That is Q status pin. Okay, Q status pin. As we know that in an 8086 processor, there is an instruction queue. There is a 6-byte instruction queue is available. Okay, so for storing the instruction, we will call it as a pre-decoded instruction queue. Okay, so these two status pin, that is QS1 and QS0, these line give the information about the status of the instruction queue. That is status of that 6-byte instruction queue. Okay, so these are the status. That means if QS1 and QS0 both are 0 means it is not performing any operations. That is no operation. Okay, that is the status. That is 0, 0. QS1 is 0 and QS0 is 0, indicating that it is not performing any operation. Okay, then if QS is equal to 0 and QS1 is equal to 0 and QS0 is equal to 1 means what? It is fetching the first byte of opcode from the instruction queue. Okay, so that is this. Okay, if QS1 is equal to 0 and QS0 is equal to 1 means first byte of the opcode from the queue is fetched. Okay, so that is the status. And if QS1 is equal to 1 and QS0 is equal to 0 means queue is empty. That means there is no instructions are stored in the instruction queue. Okay, then last status, that is 1 1, that is QS1 is equal to 1 and the QS0 is equal to 1. That means it is fetching the subsequent byte from the queue. Okay, subsequent byte from the queue. So these are the status informations available in the pin, that is status signal, that is QS1 and QS0. We can call it as a Q status line. Okay, Q status line. That means it shows the status of the instruction queue in the 8086. Okay, it will shows the status of the instruction queue in the 8086. Okay, so these are the operations. That is, if both are 0, then no operation. Then QS1, QS0 is equal to, sorry, QS1 is equal to 0 and QS0 is equal to 1 means first byte of the opcode from the queue, then 1 0 means empty queue, then 1 1 means subsequent byte from the queue. Okay, so that is queue status. Then next one is status line. Okay,
In 8086, we have seen that 3 status lines are there. That is these pins, S0, S1, and S2. That is 26, 27, and 28. These are the 3 status line. Okay, status line means it shows the status of the operation. That means what type of operation it is being performed in the microprocessor. Okay, so it will show the status of the type of operations which is being carried out by the processor. Okay, so to show, so these are the different status. That means if S2, S1, S0, all these bits are 0 means there is an interrupt acknowledgement. Okay, there is an interrupt acknowledgement. Then S2 is equal to 0, S1 is equal to 0, and S0 is equal to 1 means it is a read IO port. That means it is performing a read operation from an input output port. Okay. Then 0, 1, 0 means it is performing a write operation from the IO port. Then 0, 1, 1 means halt. Then 100 means it is accessing the code, instruction code. Okay, so 100 means it is accessing the instruction code. Then 101 means it is reading the data from the memory. Okay, reading the data from the memory. Then 110 means it is writing something to the memory. Okay, write to the memory. Then last one is if all the bits are 0, sorry, all the bits are 1 means it is in a passive state. Okay, it is in a passive state, like an inactive state. Okay, so these are the different status that is reflected in the status pin or status line. Okay, S2, S1, and S0. Okay, so you need to remember this point that these pins or these lines are used to reflect the type of operation being carried out by the processor. Okay, what type of operation it is performing in the microprocessor. So it will shows the type of operations performing in the microprocessor. So that is S2, S1, and the S0. Okay. Then next one is lock signal. Actually, it is an active low signal. Okay, that is why it is mentioned here as a bar, lock bar. Okay, so it is a lock signal. Here, when low indicates that means when the lock signal is low means, but it indicates to the other processors not to ask the CPU to leave the system bus. Okay, because CPU is currently using that system bus, so it is not allowed other peripheral to access this system bus. Okay, so that it shows it is locked, that system bus. That means no other peripherals or external device can't access the system bus because it is locked by the processor itself. Okay, so that is what it is. When low indicate to other processor not to ask the CPU to leave the system bus because the processor is using that system bus. Okay, so no other processor, no other external device can't access that system bus. It is locked. Okay, so that is lock pin. This pin, lock pin. That pin number 29. This one, pin number 29. Lock pin. Okay, it will lock the CPU system bus. Okay. Then next one is request or grant signal. Okay, request or grant signal. Actually, these are the pin, request or grant signal. You can see here pin number 30 and 31. Pin number 30 and 31. These two pins are used to show the status or used to indicate the
request or grant signal. What is this request or grant signal? Actually, these pins are used by other local bus masters in maximum mode to force the processor to release the local bus at the end of the processor's current bus cycle. Okay, as we already studied that in maximum mode, actually it is a multi-processor mode or it is a co-processing mode. That means there may be more than one processors will be there in maximum mode. Okay, so in that case, suppose while a processor is executing its operation by using a system bus, then suppose there is a request coming from another processor to access that system bus, then it will send the request signal. Okay, then if the local bus master agree to provide that system bus, then he will give the grant signal. Okay, so that is what it is written here. These pins are used by the other local bus masters in maximum mode to force the processor to release the local bus at the end of processor's current bus cycle. Okay, so it will force the processor to release the local system bus at the end of that processor's current bus cycle. Okay, and when the signal is received by a processor, it will send an acknowledgement. So that is grant signal. Okay, so if a processor is received a request from another processor to access the local bus, then the current processor, after executing its operation or after completing its bus cycle, it will send the acknowledgement signal. Okay, so that is grant signal. Okay, so these are the different pins or signals available in maximum mode operations of 8086. What are they? These are the QS1, QS0. It shows the status of the instruction queue. Okay, it shows the status of the instruction queue. Then S2, S1, S0, these are status line, shows the type of operation that is carrying out by the processor. Okay, what kind of operation it is performing in the processor. So it shows the type of operations. And next one is log signal. Okay, log signal, that is when low indicate to other processor not to access CPU to leave the system bus. Last one is request or grant signal. Okay, request or grant signal. So these are the different signals that is in the maximum mode of 8086. Signal having special function for maximum mode in 8086. Okay, so that's all about our signals. Then next topic is physical memory organization. Okay, physical memory organization. How the physical memories are organized in the 8086 microprocessor. In 8086 microprocessor, we already studied that it is having 1 MB of memory. Okay, 1 MB of memory is there in 8086. And for accessing that memory, it have a 16 byte data line. Okay, so in 8086, it is having total 1 MB of memory. And for accessing those memory, there is a data bus of size 16 byte. Okay, 16 lines are there for accessing that 1 MB memory. Here in 8086, the entire 1 MB memory will be divided into two parts, two equal parts. Okay, the entire 1 MB memory will be divided into, so suppose this is a memory. Okay, so it will be divided into two equal parts. Okay, so we will call these as odd bank and even bank. Okay, so the entire 1 MB memory in 8086 we will divide into two sections.
Okay, one is we will call it as a node bank, and next one is event bank. Okay, both the bank have equal number of locations. That means 1 MB is divided into 2 means it will be 512 kilobytes. In each bank, it is having 512 kilobytes of memory. Okay, so you need to remember this point, that is in physical total memory of 8086 will be divided into two half. One is a node bank and the next one is event bank. Okay, and both the banks have a equal number of locations, and the odd bank contain odd numbered memory locations. That means whose memory address such are odd numbers. Okay, and even bank contain only even numbered memory locations. Okay, so we will divide the entire memory into two half, odd bank and even bank. Each is having the size 512 kilobytes, and the odd bank contain odd numbered memory location. Odd numbered memory location means whose addresses are odd numbers. Okay, odd numbers means if it begins 000 means next address will be 0002, like that. Okay, so that is odd numbered memory location. That is even numbered memory location. Similarly for odd numbered memory location. Okay, and this byte data with the even address is transferred on D0 to D7. Okay, D0 to D7, that is our lower order byte. Okay, and byte data with odd address is transferred on D8 to D15. Okay, we already studied that for accessing the memory, it is having data bus of size 16 lines. Okay, 16 lines are 16 bytes are there in data bytes. So for accessing the even address, we will use the address line D0 to D7. Okay, D7 to D0, and next byte, that is odd address, is transferred D15 to D8. Okay, and for accessing whether the data is accessing from even number memory or it is from odd numbered memory location or from both, it is decided by two pins, that is BHE and A0. So based on the value of BHE and A0, it will select either even bank memory location or the odd bank memory location or both. Okay, so even every memory location is having 8-bit. Okay, even memory location, first memory location having the size 8-bit, next memory location having another 8-bit, like that. Similarly for odd memory location. Suppose if you want to access a 16-bit memory location, then it will access the first memory from even bank and the next from next odd bank. Okay, likewise it will access. We can see how it will access. So for accessing the even or odd memory location, it will use these two signals, BHE and A0. That we already studied that. A0 means it is the first line in the address line. Okay, as actually we have studied that there are 20 address lines are there. Okay, so the first line in the address line, that is A0, and the BHE bar. BHE bar means bus high enabled. Okay, so these two pins are what the processor provided to enable signal, that is BHE and A0, for selecting either even or odd or both banks. Okay. Then, okay, as we studied that in physical 8086, address is 20-bit value. Okay, so each physical address is the 20-bit value that uniquely identify each byte memory locations. Actually, the memory address, actually it is start from 00 to F F, 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 F. Okay, so that is the actual memory location. The entire memory, again, we will divide it into these two half. Okay, these two half.
First half we will call it as an odd bank. So next half is even bank. Okay. So odd address will start like this. Odd address start ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? That means it will start from 0001. The next address is 0003. Likewise, 1001 ആണെങ്കിൽ next address എന്തായിരിക്കും? 1003. Similarly, 20001 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ next address 2003. Okay. Likewise, odd address memory locations ഉണ്ടാവും. Similarly തന്നെയായിരിക്കും even address ഉണ്ടാവുക. അല്ലേ? Here you can see it start from 0000, then next is 00002, then like 1000 ആണെങ്കിൽ next എന്തായിരിക്കും? 10002. Okay, maximum it comes to FFFFFE. ഇതുവരെ, അതായത് എൻ്റയർ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നിനെ ഓഡ് അഡ്രസ് ആക്കുന്നു, മറ്റേതിനെ ഈവൻ അഡ്രസ് ആക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, 1 MB ആണ് ടോട്ടൽ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻടു 2 ഹാഫ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ 512 KB. നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഈസ് ഓൾസോ 512 KB. അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 0001 മുതലാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ 003A. ഈ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ 8. ഓക്കെ, 8 ബിറ്റ് ഡാറ്റ. 8 ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ 8 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ 8 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും 8 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ദ പ്രൊസസർ വാണ്ട് ടു ആക്സസ് 16 ബിറ്റ് ഡാറ്റ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊസസറിന് ഒരു 16 ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഈവൻ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈവൻ ബാങ്ക് എന്ന് എടുക്കും. ദെൻ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഓഡ് ബാങ്ക് എന്ന് എടുക്കും. ഹലോ, ആരാണ്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്സസ്. സപ്പോസ് ഈ ഒരു 8 ബിറ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് 16 ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഈവൻ ബാങ്ക് എന്ന് എടുക്കും, നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് it will access from the odd bank. Okay, likewise it will access. So for accessing that these two bus ഉണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലേ, ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ബസ് സൈസ് ഈസ് 16 bit. So lower order byte is connected to even address bank and higher order byte is connected to odd address bank. So based on the values, that is bus high enabled and A0 pin, it will access either even address bank or odd address bank or both. 8 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ അഡ്രസ് ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം എടുക്കും. then 16 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so all exchange between the CPU and memory components use this physical bus, and 80AC is a 16-bit processor and hence can access 2 byte of data in the memory or IO read or IO write operation. Okay, and the commercially available memory chips are only 1 byte size. That means they can store only 1 byte in the memory location. And to store 16 byte data, 2 successive memory locations are used. 2 successive memory locations are used. That is, the lower byte of 16 bit data can be stored in first memory location, and the second byte memory location, second byte is stored in the next memory locations. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, then next മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Similarly, it will access the data. Okay, so ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. And also ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു based on the values of A0 and BHE. Okay, if A0 and BHE both are 0 means it is accessing the whole word. Whole word means that entire 16 byte data is accessing. Okay, 16 bit data is accessing. Then suppose BHE is 0 and A0 is 1.
Then what is the meaning? It is accessing odd address digits. Okay, upper byte ആണ് access ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ meaning odd addressലുള്ള information ആണ് access ചെയ്യുന്നത്. Then if it is 10 means it is accessing lower byte or even address digits, even addressലുള്ള memory bankൽ നിന്നാണ് data access ചെയ്യുന്നത്. Okay, or if both are 1 means none, it is not accessing anything. Okay, so that is in 16-bit read or write operation, both these bytes will be read or written in a single machine cycle, and the processor provided two enable signal, as we have discussed, that BHE and A0 for selecting either an even band or an odd band. Okay, so this is how the physical memory is arranged in 8086. Okay, ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സുകൾ? Actually, in 8086, it is a 1 MB memory. Total size is 1 MB. So we will divide that into two half. One is odd bank and the next one is even bank. Okay, that means odd bank contain 512 kilobytes of memory, and even bank is also contain the same 512 kilobytes of memory, and odd bank contain odd numbered memory location, and even bank contain even numbered memory location. Okay, so to access these, we will use for D0 to D7 or D7 to D0, it will access the lower order bank, and D8 to D15, it is you transfer the higher order bank. Okay, and to access these registers, this memory, that is either odd bank or even bank or both, so two signals are there, that is BHE and A0. Okay, BHE and A0, E signal. Okay, for selecting either even or odd or both. Okay, and this is the diagrammatic representation of that physical memory organization. So this is our entire 8086 system. So two buses are there, that is a lower order byte D0 to D7. It is connected to even address bank, and higher order byte 8 to 15, it is connected to odd address bank. Okay, clear ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാം. Okay, so next one is minimum mode 8086 system. So we are going to study about the actual working of minimum mode in 8086. Okay, as we have already studied that there are two modes are there, that is minimum mode and maximum mode. Okay, so what is minimum mode? എന്തായിരുന്നു minimum mode എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്തായിരുന്നു? Anybody? Tulasi, what is minimum mode? Tulasi K. What is minimum mode? തുളസി പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണോ? തുളസി പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ അവിടെ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. അമൽ രവീന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? മിനിമം മോഡ്, മാക്സിമം മോഡ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്.
അനുപമ യു. Yes, sir. ഓക്കെ, ഈ മിനിമം മോഡ് മാക്സിമം മോഡ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? So minimum mode control signals ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ രണ്ടിലുണ്ട്. പക്ഷെ മിനിമം മോഡിലെ കൺട്രോൾ സിഗ്നലോ മാക്സിമം മോഡിലെ കൺട്രോൾ സിഗ്നലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണ് നിവേദി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മിനിമം മോഡ് ദർ ഈസ് ഓൺലി സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ. ഓക്കെ, ഇൻ മിനിമം മോഡ് ഒരു പ്രോസസ്സറേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ മാക്സിമം മോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി പ്രോസസർ ഓർ കോ പ്രോസസർ സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മിനിമം മോഡില് there is only one processor, it is a single processor. Okay, minimum mode single processor ആണ്, but in case of maximum mode it is multi processor system. Okay, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മിനിമം മോഡിലും മാക്സിമം മോഡിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം മോഡിലെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ the microprocessor 8086 is operated in minimum mode by strapping the min bar max pin to logic 1. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ പിൻ ഡയഗ്രം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതില് ഈ പിൻ 33 എന്ന് പറയുന്നത് മിൻ ബാർ മാക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ലോജിക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, പിൻ 33 ലോജിക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ മിനിമം മോഡ് 80 ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ മിനിമം മോഡ് ബൈ സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഇസ് മിൻ ബാർ മാക്സ്. മാക്സ് ഒരു ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, മാക്സ് ബാർ പിൻ ടു ലോജിക് 1. ഓക്കെ, and in this mode all the control signals are given out by the microprocessor chip itself. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് എല്ലാ കൺട്രോൾ സിഗ്നലും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പ്രോസസ്സർ ഇൻ മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ് all the control signals are given out by the microprocessor chip itself. There is a single processor in the minimum mode system. Okay, there is only a single processor in the minimum mode system. And in minimum mode, these are the remaining components. That is, there is a latch, then there is a transceiver, clock generator is there, memory and IO devices are there, and there is another chip selection logic is also there. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. മിനിമം മോഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഡൗട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ,